Hello, everyone. Let's start our English class. So the theme of our conversation is Best London Attractions. Вітаю всіх, і сьогодні ми говоримо про найкращі лондонські місця, які відкриті для туристів, які обов'язково потрібно відвідати, коли ми знаходимося в Лондоні. So today I use the activity book for students, the students who study in the 6th form. And this is just the extra materials that I would like to implement in my teaching activity. Сьогодні ми з вами використовуємо робочий зошит для того, щоб трошки розширювати наші знання. Робочий зошит до підручника 6 класу. І сьогодні виконаємо декілька наступних вправ. So, exercise 1. Read and complete the dialogues with the words from the box given below. Прочитай доповни діалоги зі словами з словникової коробочки, поданої внизу. So what we have? Що ми маємо? Які пам'ятки ми маємо? What London attractions we have in this box? So we have Madame Tussauds Waxworks Museum. Музей воскових фігур Мадам Тюссо. Madame Tussauds Waxworks Museum. Waxworks Museum. The Tower of London. Лондонський Тауер. The Tower of London. Tower Bridge. Tower Bridge. Тауерський міст. The Houses of Parliament. Будинок парламенту, the Houses of Parliament, Westminster Abbey, Westminster Abbey, Вестмінстерське аббатство, Abbey, Westminster, Buckingham Palace, Букінгемський палац, Buckingham Palace, Nelson's Column, колонна Нельсона, Nelson's Column, the British Museum, Британський музей, the British Museum, the National Gallery, Національна галерея, the National Gallery, and Oxford Street, вулиця, Оксфордська вулиця, Oxford Street. Okay, so pay attention at the usage of the articles. Звертаємо увагу на використання артиклів the з власними назвами. Не до всіх власних назв дописуються артиклі the, як ми бачимо тут, так? The Tower of London з артиклем the Houses of Parliament, the British Museum, the National Gallery. Тобто є окреме правило на вживання артикля the, означеного артикля the, з власними назвами, але наше заняття таке не про артиклі, так, а в загальному про лондонські пам'ятки і як ми ними можемо оперувати. So, what should we do? We should complete the dialogues with the special attractions. Нам потрібно доповнити діалоги з цими особливими пам'ятками, які ми маємо тут в коробці. I like the place. We can do the shopping here. Yes, really many shops are in. Мені подобається місце. Ми можемо зробити покупки тут. Так, дійсно багато магазинів знаходяться на... Мадам Тюссо музей не підходить, Лондонський Тауер, тобто це такі особливі або музеї, або палаци, або мости, так? А от де багато магазинів? Звичайно, що Oxford Street, right? So, shops are in Oxford Street. Довга вулиця, ідемо зліва справа, будь-які магазинчики, тобто ми можемо, ідучи по вулиці, зустріти багато магазинів, де ми можемо з вами купити щось цікаве для себе. Okay, the second one. How interesting. The place has changed a lot. Certainly used to be a prison, a tower, and even a king's zoo. Як цікаво, палац змінився дуже сильно. Place, місце, palace, палац. Дуже схожі слова. Palace, палац, place, місце. Так, не плутаємо.
place, місце дуже змінилося. Certainly, звичайно, something, так, щось, used to be a prison, колись було в'язницею, a tower, баштою, і навіть королівським зоопарком. Що у нас колись було в'язницею, баштою? So that is, of course, the Tower of London. Лондонський Tower був і в'язницею, і баштою, і, як ми бачимо, навіть королевським зоопарком. Okay, next one. Number 3. What a wonderful sight. Fantastic is an extraordinary landmark to watch how ships are traveling along the Thames River. What a wonderful sight. Яка чудова пам'ятка. Fantastic, фантастично. Це екстраординарна пам'ятка, extraordinary landmark, щоб подивитися, як кораблі подорожують річкою Темзою, the Thames River. Звертайте увагу, з назвою річок вживається артикль the. З якого місця ми можемо побачити річку Темзу, так? Тобто у нас немає тут the London Eye, лондонського ока, так? З височини якого, це колесо огляду, з височини якого ми побачили з вами річку Темзу. Але тут у нас є що? Tower Bridge, Тауерський міст, так? Тобто ми тут з нього можемо подивитися на річку Темзу, більше мостів у нас тут не спостерігається. Окей? So number 4. Look here, Anne, I love painting. I'd like to see masterpieces created by the famous artists. I know the place you like. It's... Подивися сюди, Ен. Я люблю малювання. Я б хотіла побачити masterpieces, шедеври, створені відомими художниками. Artists, художники. Я знаю місце, яке тобі сподобається. It's. І так, де ми можемо побачити картини художників, шедеври художників? Of course, that is the National Gallery. You're absolutely right. So next, the dialect number 5. Tom, look, there is the flag waving over. Don't you know when the flag is waving, the queen is in her residence? Том, подивися, є прапор, який waving, який дуже важко слово підібрати українською, так, який вирує понад цією будівлею, так, вітер його ось так от дмухає на нього, і цей прапорець нам не висить спокійно, так, а під вітер починає рухатися. Don't you know, хіба ти не знаєш, коли прапор рухається із waving, принаймні знаходиться над цією будівлею, королева, це означає, що королева є у своїй резиденції. Резиденція – це представництво, так, residence. Місце, де може знаходитися високопоставлена особа, її резиденція, її представництво, де вона зустрічається з поважними гостями з інших держав. Okay, so what can that be? Of course, that is Buckingham Palace, Букінгемський палац. Резиденція королеви, коли королева знаходиться там, то тоді прапор височіє і підмухання вітерця waving, it is waving. So number 6. Who's that gentleman over there in the center of the square? You're kidding, that's... Хто той джентльмен ось там, в центрі площі? You're kidding, ти жартуєш, та це ж що в нас за джентльмен може височити? Десь там, і ми його можемо бачити. Of course, that is Nelson's column, колона адмірала Нельсона. Височіє на площі, так? Number 7. This is an old church. I know that many outstanding people are buried in. Це стара церква. Я знаю, що багато видатних людей are buried, поховані
Де вони можуть бути поховані, видатні люди? Westminster Abbey, Вестмінстерське аббатство. Там ховали видатних людей. So we have 2 more dialects. No, 3 more dialects, okay? Dialect number 8. The more you learn about the past, the more you understand the landmarks. So our visit to is very important. Чим більше ти дізнаєшся про минуле, тим більше ти розумієш пам'ятки. Отже, наш візит до дуже важливий. Ну, от дивіться, тут трошки незрозуміло візит, бо це все пам'ятки, так, і відвідування кожної пам'ятки важливий такий етап розуміння того, що пам'ятки, ми через них вивчаємо історію, це значущі речі для світу, для країни. So what can we say? We didn't use, ми не використовували Madame Tussauds Waxworks Museum, the Houses of Parliament, and what else? The British Museum, right? Probably, I think that is the British Museum. Чим більше ти дізнаєшся про минуле, тим більше розумієш пам'ятки, так? Ну, давайте зупинимося, The British Museum тут поставимо, один з найбільших музеїв у світі, а потім трошки, можливо, змінимо думку. Number 9. It's so interesting to have a photo taken with a celebrity. Why do not go to? Так цікаво зробити фотографію біля знаменитості, celebrity, знаменитість. Чому б нам не піти до знаменитості? У нас знаходяться у вигляді воскових фігур у музеї Мадам Тюссо. So the dialect number 9 is Madame Tussauds Waxworks Museum. Бо там воскові фігури і знаменитості. Dialect 10. Where is the seat of the British government? It's in. Де місце британського уряду? Тобто в якій будівлі знаходиться британський уряд? It's in. It's in, of course, that is the Houses of Parliament, будинок парламенту. So, everything is okay. Every attraction is in its place logically. We set everything logically. Розставили все логічно. Set everything logically. And it's okay. So, one more time, what difficult words we met here? Що у нас важкого було, так? Давайте тут ще раз звернемо увагу. Madame Tussauds Waxworks Museum. Next, Westminster Abbey. Buckingham Palace. And in the dialects, the most difficult words, certainly, звичайно, extraordinary landmark, extraordinary. Next, masterpieces, шедеври, masterpieces. What else we have? Square, a difficult word, right? Kidding, жартуєш, kidding. Buried, поховані. The next one. Landmarks, пам'ятки, celebrity, a celebrity, знаменитість, the British government, британський уряд. Okay, now we're going to do exercise 2. You are in London. Write a postcard to your friend in Ukraine about the places in exercise 1 you'd like to visit. Ти в Лондоні. Напиши листівку своєму другу з України про місця у вправі 1, які б ти хотів відвідати. So, I am writing for you a postcard and you are looking and trying to understand, right, how to do all of this. Пишемо листівочку, вам писати не потрібно, ви дивитеся лише, як роблю це я. Оскільки це в нас один із видів таких листів, так, те, що ми можемо писати англійською, найпростіший вид написання, якогось такого творчого завдання з письма, тому ми повинні притримуватися певних правил. Greetings, привітання, dear friend, dear Mike, dear Bill. Okay, let's write, for example, dear
dear Bill, right? So that is the greeting, це привітання. We can ask, of course, how are you? How are you, my friend? How are you, my friend? How are you, my friend? Are you okay? How are you, my friend? We shouldn't write much. Нам не треба багато писати, так, тому ми коротко це зробимо. Ти в Лондоні, да, і ми кажемо, imagine, уяви, I am in London now. I have a great time here. Я маю тут гарний час. Я б хотів відвідати, I would like to visit the British Museum. Але він такий величезний, що я буду відвідувати його кілька днів, так? Тому що дійсно за один день людина не в змозі відвідати всі зали у величезних музеях, тому треба от краще кілька днів приходити, так? I have a great time here. I would like to visit the British Museum, but of course I know that it is huge. It is huge. One day is not enough to visit this place. So what I have written. Що ж я тут написала? Так? Я б хотів відвідати Британський музей, але, звичайно, я знаю, що він величезний. One day is not enough to visit this place. Одного дня недостатньо, щоб відвідати це місце. Окей? Щоб ти мені порекомендував відвідати? Давайте у друга таке спитаємо. What would you like to recommend me to visit? What would you like to recommend me to visit? Що б ти хотів, щоб я відвідав? Recommend me to visit. What would you like to recommend me to visit? Okay. And we have the question mark here. Що б ти хотів порекомендувати, щоб я відвідав? Дуже складне таке питання. Тут і задіяні кілька таких складних граматичних правил, але ми його також використаємо, принаймні, щоб бачити, що так можна казати. Так, what would you like to recommend me to visit? Love, Anna. Так, з любов'ю, Анна. Love Anna or best wishes ми можемо, так, best wishes Anna, and I do like this. So this is our postcard that we wrote to our friend. Наша листівочка така невеличка, ось ми так емоційно її написали. So we have the other task. Lesson 7, exercise 7, read the text about the Globe Theatre in London on page 73. Page 73, that is this page. Tick the statements true and F false. Прочитайте текст про театр «Глобус» в Лондоні на сторінці 73. Ми бачимо помилочка в слові page, так? Letter E instead of A, so A should be in this place. Page, P-A-G-E. Поставте галочку біля тверджень T true, правда, і F false, брехня. На що нам потрібно звернути увагу? Так? Ну, в принципі, давайте зразу текст, the text, and then we will put a tick, true or false, near each statement. So the Globe Theatre, as we see, was opened in London in 1997. It's made of wood and a lot of people can stand around the stage. It's a copy of William Shakespeare's Globe Theatre. Shakespeare wrote his plays for the Globe and he acted in some of them too. The original theatre burned down over 400 years ago. Театр «Глобус»
Театр «Глобус», як ми можемо його бачити сьогодні, так, це вже сучасна будівля, був відкритий в Лондоні в 1997-му. Він зроблений з дерева, і багато людей можуть стояти навколо сцени. Бачите, тобто специфічний такий от театр, люди стоять. Це копія театра «Глобуса» часів Вільяма Шекспіра. Шекспір писав свої п'єси для театра «Глобус» і потім виконував, грав певні ролі в деяких з них також. The Original Theatre, первісний театр, згорів понад 400 років тому. Бачите, тобто його renewed на цьому місці відновили, якимось чином побудували щось нове, таке, так, будівлю, і тепер от традиційно багато туристів, багато глядачів приходять дивитися п'єси Шекспіра, але що цікаво, що люди стоять і можуть переглядати ці п'єси, тобто цікавий такий театр, що там всередині, так, подивитися було б цікаво. Окей, so true or false, the Globe Theatre in London is a copy of old Shakespeare's Globe. I think so. So that is true. Правда, да, що це копія шекспірівського театру «Глобус», дійсно так, тому що збудували по старій, звичайно, моделі. Sentence 2. People who watch the show sit in front of the stage. Люди, які дивляться шоу, сидять перед сценою. No, people who watch the show, they stand around the stage. Люди стоять. So that is false. Number 3. Shakespeare was the director of the theatre. Шекспір був директором театру. Так, а про що у нас тут написали? Це копія, так, wrote his plays and he acted, the original theatre burned down. But we don't have anything about that he was the director, right? Нічого про те, що він був директором, засновником, цього тут не написано. Написано, що він писав свої п'єси для театру і грав ролі в деяких своїх п'єсах. Тому that is the false. Number 4. William Shakespeare or the answer is unknown. Відповідь невідома. The lack of information. Брак інформації про це. Отут дуже добре, якби нам ще третій варіант написали. The lack of information. So I think that this is just the lack of information. So wrote and acted. We don't have this information, so probably it is false, but we don't have enough information about this question. У нас немає тут досить інформації для того, щоб дати відповідь однозначно на це питання, тому ми сприймаємо це як брак інформації. Number 4. William Shakespeare was an actor in the Globe Theatre. I think so. He was an actor and he was a writer. І був і актором, і письменником, тому ми можемо тут, верніше, автором п'єс, так? Тому ми можемо тут сказати true. True, the statement is true. Number 5. Shakespeare wrote plays for the Globe Theatre. Шекспір писав п'єси для театра «Глобус». That is the truth, a true answer. So, okay. Tick, tick, that is the correct answer. Number 6. The original theatre is the theatre we can visit in London today. Первісний театр – це театр, який ми можемо відвідувати в Лондоні сьогодні. Original, оригінальний, первісний. But we don't visit the original theatre. The original theatre burned. Первісний театр згорів, так? Оригінальний, первісний. So that is false. We don't visit the original theatre. Okay? So that was an interesting information about the Globe Theatre. So we put some useful information into our brain, into our knowledge box about London and its sights, right? Поповнили наші знання трошки про деякі вже пам'ятки, так, Лондона. So exercise 11. Write 5 questions to ask your English-speaking friend about London. Start them with the question words. Who, what, where, when, why. Запишіть 5 питань, щоб спитати англомовного друга про Лондон. Розпочни питанням хто, що, де, коли і чому.
Значить, ще раз суть вправи. Да? Напишіть 5 питань, щоб спитати англомовного друга про Лондон. Так? Окей, let's ask our friend about London. Do we have the place here? I would like to set all those questions closer to the task. Okay, we will write here. So who? For example, who wrote the place, who wrote the place for the Globe Theater. Хто писав п'єси для театру Глобус? Ми задали з вами спеціальне питання, яке починається з питального слова who. І, відповідно, порядок слів в питанні до who такий, як в розповідному реченні. Тобто, надзвичайно складне завдання, Task 11 складне завдання. Чому? Тому що потребує таких ґрунтовних знань з граматики. Різні типи питань, спеціальні питання починаються з питальних слів. А що таке питальні слова? Це who, what, where, when, why і інші. Ми будуємо з вами питання. Питаємо друга, починаючи питання цими питальними словами. Хто написав п'єси хто писав п'єси? Who wrote the plays for the Globe Theatre? Next question. Next one. What? Що ти можеш бачити? Так? Що ти можеш бачити в Британському музеї? What can you see in the British, no, I have the mistake, British Museum. British Museum. What can you see in the British Museum? Що можеш ти бачити? Звертайте увагу, питальне слово, модальне дієслово перед підметом, порядок побудови питань, модальне дієслово ставиться перед підметом. Це як по правилу допоміжних дієслів, так що в питанні допоміжні дієслова різних часових форм ставляться перед підметом, так само і модальне дієслово. So, where? Where can you see? Де можеш ти бачити? Where can you see? І давайте подивимося, пам'яточка у нас така є, колона Нельсона. Nelson's column. Where can you see Nelson's column? Звертайте увагу, C-O-L-U-M-N, column, N is not pronounced. Letter N is not pronounced. Nelson's column, the capital letter. Де можеш ти бачити колону Нельсона? Question 4. When? Давайте так. Коли Букінгемський палац відкритий для відвідувачів? Коли можеш ти відвідувати Букінгемський палац? When can you visit? Тепер перегортаємо вище. Букінгем палаце. Так, от намагаємося зараз це правильно написати. Букінгем. Букінгем. So, I hope that helped us, right? Palace. Where can you visit Buckingham Palace? So, the Buckingham Palace, where can you visit the Buckingham Palace? Да? Тобто тут нам артикль не написали, але так, не будемо ми його і ставити. When can you visit Buckingham Palace? Не завжди відкритий палац для туристів. І він не завжди відкриті всі кімнати для відвідування, тобто певна частина палацу відведена саме для туристів. Він не завжди відкритий, тому так от треба, коли їдеш до Лондона, треба дивитися, що в саме цей період відкрито. І не кожного дня можуть галереї, скажімо, бути відкриті. Тобто обов'язково треба знайомитися із графіком роботи тих чи інших пам'яток. Обов'язково, щоб не приїхати, у вас один день в Лондоні, максимум 2 дні, а ви хотіли відвідати цю пам'ятку, а вона закрита в цей день. Тобто треба підгадувати під дати, коли відкриті ці пам'ятки. So, для туристів. Why? Так, as friend about English-speaking friend. Why do you like? Чому тобі подобається? Звертайте увагу, що я перед підметами, перед you, скрізь цих 4 питаннях останніх ставлю допоміжні дієслова. Це обов'язковий компонент в питанні. Модальні дієслова,
do допоміжне дієслово для present simple. Why do you like London? Okay, why do you like London? So we made up 5 questions. Зробили з вами 5 питань. So exercise 12, we are closer to the end. Уже наближаємося до завершення. Ще 2 вправи у нас залишилося, if I'm not mistaken. Oh no, we have 3 of them. So exercise 12. So you see, I would like to give you a lot of information for a short period of time. Хочеться дати багато інформації за короткий період часу. So read and complete the dialogue with the phrases given below. Прочитайте і доповніть діалог з фразами, поданими нижче. So what we have? Wow, it's great. I'm sure you really enjoyed your visit. Did you go to the Bloody Tower? Bloody Tower, wow, Bloody Tower. Where did you go yesterday? Did you visit the jewel room? Тут уже щось таке цікаве у нас, Bloody Tower з'явилося, вау. So, це чудово, я впевнений, ти дійсно насолоджувався візитом. Чи ти відвідував кроваву башту? Бачите, щось таке цікаве. Where did you go yesterday? Коли ти ходив вчора? Where did you go? Куди ти ходив вчора? Чи ти відвідував the jewel room, кімнату коштовностей? So let's think of what we can use. I went to the Tower of London with the class. Я ходив до Лондонського Тауера з класом, тобто нам треба підібрати питання. Where did you go yesterday? Куди вчора ходив, так? І маємо відповідь. The answer, oh yes, we were staying there the whole day. We visited all the museums. We watched the puppet show about the old days of the Tower of London. It was funny. О, так, ми перебували там цілий день. Ми відвідали всі музеї. Ми дивилися лялькове шоу про старі дні Лондонського Тауера. Це було цікаво. Бачите, тобто цілий день відводиться для відвідування The Tower of London. Тобто це таке от не година відвідування. Так? Тут і шоу показують, і кілька музейчиків там всередині цієї території Лондонського Тауера. Дуже цікаво. The whole day, you see that, the whole day tour. So, the question. Wow, it's great. I'm sure you really enjoyed your visit. О, чудово, я впевнений, що тобі сподобалося. О, так, так, тобто логічно, ми перебували там цілий день. Така нейтральна відповідь, загальні враження. The answer now for the third question. Yes, of course, we had watched an interesting video before we went there. It was exciting. Третє, так, тобто, так, звичайно, ми подивилися цікаве відео. Перед тим, як ми туди зайшли, це було захопливо. Ну, от скажемо, давайте так. Did you visit the jewel room? Так, yes, of course. Підставимо тут, бо тут 2 хитрих питання. Чи ви відвідували? Yes, of course. І чи ви, знову ж таки, відвідували? Yes, of course. Значить, давайте тут більш така позитивна відповідь The Jewel Room, бо Bloody Tower щось з кров'ю пов'язане, так, тобто щось, якийсь негатив може бути. Так, читаємо останнє. Yes, we did. It's a terrible place. Бачите, жахливе місце. Ну, Jewel Room точно не може бути жахливим місцем. Значить, ми правильно його поставили. We said it correctly. So, it's a terrible place. After that visit, we wanted to feed the black ravens with our sandwiches, but the raven master didn't let us do that. Okay, so did you go to the Bloody Tower? Так, чи ходили ви до Bloody Tower? Так, це жахливе місце. Після того відвідування ми хотіли погодувати чорних воронів з нашими сендвічами, але господар воронів didn't let us do that, не дозволив нам те робити. Так, тобто the Raven Master, the Tower of London, тобто по традиції в Лондонському Тауері живуть великі ворони, так, їх годують, за ними наглядають. От, є така традиція, що якщо ворони зникнуть, то згине і Лондон, тобто їх дуже так от за ними наглядають, за цими воронами традиційно, і бачите, навіть не дозволяють їх годувати, заборонено. It is forbidden to feed the ravens.
Okay, so we should investigate about that bloody tower, right? Трошки більше дізнатися про це місце. So I'm curious about that. We will talk about that in our lessons probably. Okay, so what do we have 13? Answer the questions to the dialogue of exercise 4. Дайте відповідь на питання до діалога вправа 4. Did the children enjoy their visit to the Tower of London? Чи діти насолоджувалися своїм візитом до Лондонського Тауеру? Yes, they did. Заміняємо дітей на слово they, вони, і ставимо у відповіді допоміжне дієслово. Те дієслово, з якого почалося питання. Yes, they did. Why were they staying there the whole day? Чому вони перебували там цілий день? Because they visited they visited the museums. They watched the puppet show. They did a lot. Вони зробили багато. They visited the museums. They watched the puppet show. Дивилися ляльковий театр, так? And visited a lot of places inside of the Tower of London. І відвідали багато місць в Лондонському Тауері. The museums, I mean, так? Number 3. What show did the children watch? Яку виставу діти дивилися? They watched the puppet show. Давайте ще раз подивимося на цей вираз. The puppet show. Лялькову виставу. Puppet show. Ну, можна ще додати, тут не просто коротко, да? The puppet show about the old days of the Tower of London. Okay, so question number 5. Is the Bloody Tower a terrible place? Yes, it is. The Bloody Tower заміняємо, це не неодушевлений об'єкт, так? Тобто, so it is it. Заміняємо на слово it, the Bloody Tower. Yes, it is. Number 6. Did the children feed the black ravens with sandwiches? Чи діти нагодували чорних воронів з їх сендвічами? No, they didn't. Ні. No, they. Дітей міняємо на they, вони. І подвійне заперечення didn't. Next. So I hope you understood. Тут зрозуміло, так, сподіваюся. And the last task, the final task, фінальне завдання, lesson 8, exercise 14. Read and complete the dialogue. Put the verbs in brackets into the past simple tense. Прочитайте і доповніть діалог, поставте дієслова в дужках в минулому простому часі. Згадуємо минулий простий час, друга форма таблички неправильних дієслів, закінчення іді, якщо дієслово regular правильне. If we have the question, we need did. Коли у нас питання, ми потребуємо допоміжне дієслово did, а в питанні буде перша форма для дієслова. Okay? So let's have a look. Олена, you are back. What were your school holidays like? Олена, ти повернулася. Якими були твої шкільні канікули? They were great. I had a wonderful time. Вони були чудові, я мала гарний час. Куди ти їздила? Так, ось таке питання. Where you go? Що нам робити? Минулий час. Перед підметом допоміжне дієслово did. І to go, to відкидуємо, go залишаємо в першій формі. Where did you go? I went to London. Їздила до Лондона. Зверніть увагу, в питанні було go, але did вказує на минулий час. А в цьому реченні I went to London ми вже їздила повинні в другій формі підставити, тому що це розповідне речення, the declarative sentence, розповідне речення. What to be it like? Який він? Ну, тут дивіться, яким він був, яким він є. Місто, то, по суті, так, нам завдання past simple tense. Ми не будемо present брати, не будемо теперішній. Нам сказали the past simple tense завдання, все, використовуємо. Тому to be ми розкладаємо на was, were. To be, was, were, been. Yes, so was, were. And it is singular. It is singular. It – це однина, singular. Відповідно, to be у нас буде was. What was it like?
Чи було це цікаво? Was it interesting? Так, знову ж таки, to be. Was it interesting? Yes, it was really great. Так, це було дійсно чудово. Як довго ви перебували там? Знову ж таки, допоміжне did. Stay буде перша форма, так не міняємо, бо це питання. How long did you stay there? Did you stay there? Як довго ти там перебувала? For a week. На протязі тижня. You see the Houses of Parliament. Чи ти бачила будинок парламенту? Загальне питання. Починаємо з допоміжного дієслова did в минулому часі. Did you і перша форма see the Houses of Parliament? Of course, я робила це. I did. Так, на did почалося питання, і ми did будемо також тут використовувати. Of course, I did. It was fantastic. So that was the dialogue. We filled in the gaps with the past simple tense forms of the verbs. And dear students, that is the end of our lesson for today. We talked about London, about the sights of London. We refreshed our knowledge about the past simple tense, the modal verbs in the sentences, in the questions. So thank you for your attention, dear students. Be healthy and wealthy. I wish you good luck in your activities, in studying English. And let's meet in our next lessons. Bye-bye.